Alasiri njema mtazamaji popote pale ulipo, ni matumaini yangu kwamba umzima wa siha na siku yako kuendea vema kabisa sawiana yangu. Siku ya leo nasema asante sana kwa kujiunga nasi kwenye taarifa za mbio ya KTN. Tena nasema karibu sana, mimi utanita Nicholas Somboa. Tuandamane kuanzia sasa hadi mida ya saa 11. Mtazamaji, kwenye taarifa yetu ya kwanza ni kuwa Waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i ameamuru vikosi zaidi vya usalama kutumwa katika maeneo ya mtazamaji ya Nesuit katika msitu wa Mau kutuliza mapigano ya kikabila ambayo yanaendelea katika kaunti ya Narok. Akizungumza mjini mtazamaji wakati wa uzinduzi wa warsha siku 2 kwa manaibu kamishna wa kaunti, Matiang'i kadhalika ameonya kuwa wanasiasa watakaopatikana wakichochea wananchi watakamatwa. We have been capable of Kenya. Whatever it is, we normally, business are money. We are not to case capability. Now these ones are from one day. These ones are from what time? The previous one. The previous one. The previous one is how long? In addition to that, yes, sir. So when did you last? We took a decision yesterday as a security team to step up deployment in the Mau region, and therefore we have actually moved additional troops and additional security personnel to the Mau. And the instructions to the security personnel there are as follows: they act decisively and firmly without fear or favor. In addition to the people who were arrested last night, the 7 of them and so on, who would like to make more arrests. And the full force of the law will be met by those who are trying to engage in the kind of nonsense they're engaging in. Sisi si wajinga sana, eti mtu atuambie wale watu ambao wanatembea hapa na bodaboda na pro boxes with poisoned arrows, they have woken up from their houses and found the arrows in their kitchens and they're moving around with them. This is wajinga sana. This thing is being supported by some people, and the law will face them regardless of their status in this society. Si mimi umeona mambo inatendeka nchi. Kuna mtu ambaye anasema hawezi kushikwa. Awe nani? Awe gavana, awe senator, member of parliament, MCA, awe CS kama mimi, awe senior police officer at police headquarters, awe nani? They will all be arrested. You will not use human life as collateral for political nonsense. Na wakati huo huo, polisi katika eneo la Narok wamewakamata watu 9 kuhusiana na mapigano ya kikabila ambayo yamekuwa yakishuhudiwa katika eneo la Olposimoru na Olenguruone katika kipindi cha majuma kadhaa yaliyopita. Kamishna wa kaunti ya Narok George Natembea amesema waliokamatwa ni watu kutoka kwingineko ambao amesema wamefadhiliwa na watu mashuhuri kuzua vurugu katika eneo hili. Wale watu ambao wanafanya these clashes, maana zinakada very organized. Na jana tumeona watu wanakuwa mobilized kutoka kaunti fulani, wanakuja kupigana vita ambavyo hata hawaelewi ni nini. Unaenda unafanya baraza, unaongea na watu, unaambia waweke amani, kwa sababu amani inawasaidia ili wakae vizuri. Lakini unaongea na watu ambao wamekuja kupigana hapo vita, wanalipwa na wanaenda, so wanaharibu mali pale na kwenda that could not stake completely katika hiyo sehemu. Kwingineko, Joseph Irungu, mshukiwa mkuu katika mauaji ya mwanamke mwenye umri wa miaka 29 Monica Kimani, amefikishwa katika mahakama ya Kiambu kujibu mashtaka ya mauaji na pia kusikiza iwapo ombi lake la kuachiliwa kwa dhamana litakubaliwa. Hii ni baada upande wa mashtaka kutoa ombi la kutaka endelee kuzuiliwa korokoroni kwa kipindi cha siku 14 huku uchunguzi ukiendelea.
Mawakili wa upande wa utetezi, hata hivyo, wametaka kipindi hicho kipunguzwe, kwani mteja wao anauguza majeraha ya risasi. Mshukiwa huyo ana jeraha kwenye bega lake la kushoto ambalo polisi wanashuku huenda likatoa habari zaidi katika kutegua kisa cha mauaji ya Monica. Alikamatwa siku ya Jumatatu baada ya ushahidi kumhusisha na mauaji ya Monica ambaye mwili wake ulipatikana ndani ya bafu siku ambayo walikuwa wamerejea nchini kutoka Sudan Kusini. Kiini cha mauaji hayo bado hakijabainika. This case was to be withdrawn by the complainant prosecution, and the doctor had stated in a very detailed medical report that the accused person has some sort of mental illness that he has elaborated upon in the medical report. And at some point, the complainant was to withdraw the same. All we needed was a letter of authority to any official from Telcom Kenya Limited. Na mtazamaji, Michael Oyamo, mbeba mikoba ya gavana wa kaunti ya Migori Okoth, bado amekanusha mashtaka mtazamaji ya kumuua mwanafunzi wa chuo kikuu cha Rongo Sharon Otieno. Oyamo mbele ya jaji Jessy Lessit pia amehusishwa na kumteka nyara mwandishi wa Nation ambaye ni Barak Oduor, na Sharon Otieno amekuwa mikononi mwa maafisa wa usalama tangu Septemba mosi. Na mtazamaji, upande wa mashtaka unasema Oyamo ni mshukiwa mkuu katika kesi ya mauaji ya Sharon Otieno na kumtaka asiachiliwe kwa dhamana. Kesi yake Oyamo itasikizwa tena tarehe 8 mwezi Oktoba, huku uamuzi wa kuachiliwa kwa dhamana kwa Okoth bado ukitarajiwa hapo siku ya kesho. Kwingineko, kamati ya seneti ya kilimo imekutana mjini Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu, kuwasikiza wakulima na masaibu yanayokumba kilimo eneo hilo, ikiwemo sakata ya mahindi na sasa tatizo la kutolipwa kwa wakulima. Wakulima hao waliojawa na ghadhabu wametaka seneti kuwataja wahusika wanaotaka kuangamiza sekta ya kilimo. Bodi ya nafaka na mazao imedaiwa na wakulima zaidi ya shilingi bilioni 3.5. was 5 to what we are trying to solve, ile hali ambayo tunajaribu kutatua. 1, payment prompt and full for the grains they sell to NCPB, including settling arrears. The door to be opened for the small-scale farmer with 20 bags to sell his produce. Wakati huu ni 110. So tunataka kutengeneza mswada ambaye hata mtu ambaye kuna bags yake 20 anaweza kuuza. Minimum hata moja, sawa. Minimum price guarantee for farm produce. Menjo ndio amesema hiyo. One-stop shop from where the farmer can get farm inputs, seeds and fertilizer, as well as extension services. Alafu, timely supply of farm inputs and in adequate quantities. Alafu, weeding out of fake seeds. Alafu, lowering of the gap between demonstration farm yields and actual yields in farms through provision of seeds for all farm types
for all farming seasons. An establishment of grain buying centers closer to farmers. Hiyo mengi iko hapa kwa hii mswada ambayo nitapatia Mheshimiwa Kamar, na yangu sitasema mengi, mamcha moja changu mwa watu kitio kule olomi ami. Tunawashukuru hawa kuja Uasin Gishu County kwa hii kikao ya kwanza, na tunaomba hawa watusaidie kusukuma kazi, kwa sababu vile umesikia hawa wako na nia ya kuhakikisha hii maneno yetu ambayo tumepikania kwa muda mwingi itamalizwa, na mimi naona vile wamejiorganize hii mambo itakuwa sawa. Kwanza wamekuwa wakituambia that our country's economy is agriculture based, and leaders keep on reminding us through public pronouncements, but that does not reflect the reality on the ground. One, why farmers have not been paid for their crop deliveries. Ya kwanza, maize imported last year was more than double the projected deficit of 5 million. We got 10 million, badala ya 5 million ambayo inge take care of ile njaa ilikuweko. Wakaleta 10 million na ikajaa kwa mastores, na hiyo ikaleta shida. Ya pili, influential importers in collusion with NCP personnel offloaded their maize earlier than the farmers, thus being paid in bulk, allocated to SGR, that is a strategic grain reserve. That is kulingana report ambayo tulipata ya KRA. Hao walipwa 8 billion out of 11.5. Wakulima wanadai 3.5 billion, lakini 8 billion ilienda na watu ambaye mpaka wa leo hatujaambiwa. Badala ya kutuambia ni nani alichukua, tunaonyeshwa akina Victorina hapa, akina Soipe na wengine kusema hao walichukua pesa. 8 billion haikuchukuliwa na hao, walichukua 1.9. 8 billion ilienda na nani? Na washukiwa 7 waliokamatwa hapo jana na maafisa tume ya kupambana na ufisadi EACC mjini Nyeri wamefikishwa hivi leo mahakamani kufunguliwa mashtaka. Wakifika mbele ya hakimu mkuu wa Nyeri Philip Mutua, washukiwa hao walikanusha mashtaka yaliokuwa yakiwakabili. Hakimu aliamuru waachiliwe kwa dhamana ya shilingi 500,000 kila moja pamoja na mdhamini wa kiasi kama hicho cha pesa, na kesi yao sasa itatajwa tarehe 9 mwezi ujao. Document to meet a certificate serial number 188 to meet a certificate serial number 1889 purportedly beneficiaries 500,000 and one surety in similar amounts, and on the following conditions: 1, accused to have limited access to their offices and to be escorted by EACC officers to the office for the first 1 month, with the condition being reviewed if necessary. So that applies for only that days. The accused persons to deposit their betrothed documents in court. The accused are warned not to interfere or attempt to interfere with witnesses or investigations, as any such interference or attempt will result to the bond being cancelled. The defense to be supplied copies of handwritten statements where possible, and all documentary exhibits the prosecution intends to rely on must be mentioned in court number 1 on 9 October 2018.
Wakunga kutoka jamii zinazozingatia utamaduni wa kale wametakiwa kuzingatia elimu ya mbinu mpya za uzazi kutoka vituo vya afya ili kupunguza idadi ya kina mama wanaofariki wakati wa kujifungua. Mke wa gavana wa kaunti ya Laikipia, Maria Mbeneka, amesema kuwa ingawa serikali ya kaunti inatambua utamaduni wa jamii mbalimbali katika eneo hilo, pana haja ya wakunga hao kuzingatia mbinu za kisasa katika afya ya uzazi. Mama waende clinic, na tungewahimiza sana mkirudi nyumbani waende clinic. Wakienda clinic at least 4 times, wakienda kujifungua watapata zawadi kutoka kwa county. This is an initiative that I have started. Tunaita Hongera Mama Kids. Our main concern is to make sure that those goals are disseminated in a language that even the local women can understand effectively, because that's one of the challenges. At the international levels, people understand, but how do we break down to the local woman that he can understand it well? That's where the challenge is, and this is what the conference aimed to do at, and to call upon well-wishers to support us so that these SDGs can be translated in a language that even that local mama who sells beads or even do her manual work at home can be able to understand in a language it's very friendly. Kwengineko, wakazi wa kaunti ya Samburu sasa wamelazimika kugeukia dawa za asili na mitishamba ili kujitibu kutokana na uhaba wa dawa katika hospitali ya rufaa mjini Maralal. Inaarifiwa kuwa wagonjwa wanaowasili katika hospitali hiyo wanatumwa na madaktari kununua dawa wanazohitaji nje ya hospitali kwa gharama yao. Omar Abdi ana taarifa hiyo kwa kina. Tangu siku ya Jumanne, wagonjwa wamekuwa wakielekezwa kununua dawa katika maduka binafsi ya uuzaji dawa, jambo ambalo limekuwa kikwazo kwa wagonjwa hawa, huku wengi wao wakishindwa kumudu bei ya dawa hizi. Sasa wamegeukia mitishamba kwa tumaini la kupata afueni. Tatizo hilo limeonekana kuwa sugu, kwani hakuna aliyejitokeza kulizungumzia. Kwani hii hospitali yetu unaenda unapimwa, unaambiwa, ukienda kwa dawa unaambiwa hakuna dawa. Ukienda kwa chemistry iko bei kali. Sasa inabidi tunakuja hapa kwa hawa mama kununua dawa ya kienyeji na tunauziwa na bei mzuri. Na hiyo ndio shida tumeona hapa. Sijui kama serikali ya Kenya au kaunti ya Samburu tunaweza kupata usaidizi hapa. Wanasema hatuna dawa hapa na hatuna pesa ya kuenda kwa chemistry. Hiyo tu ndio naweza kuomba serikali yetu ya Kenya. Cha kusikitisha zaidi ni kilio cha kina mama wajawazito ambao wanasema hawapati dawa za kudhibiti maumivu baada ya kufanyiwa upasuaji wakati wanapojifungua. 3 weeks ago nilifanywa CS na hizo madawa tulikuwa tunanunua. Tulikuwa tunatumia 650 per day. Kwa hivyo hakuna madawa kwa hii hospitali. Baadhi ya wauguzi waliokataa kuzungumza hadharani kwa sababu za kikazi walisema kwamba imekuwa vigumu kwao kuwaandikia dawa wagonjwa, ili hali dawa hizo hazipo katika hospitali hii. Uhaba huu wa madawa unaonekana kunogesha biashara ya madaktari wa mitishamba. Maria Lekunte ni mmoja wao. Nafanya biashara ya kuuza mamiti ya madawa. Tunaona biashara yetu ikiendelea vizuri na ili madawa zetu za kienyeji. Hata tunaona hospitali huko hakuna madawa ya kutosha watu, hata haipatikani saa nyingine. Hii madawa yetu ya kienyeji iko smart, watu wanakunywanga na ndio tunauza hapa ndio watoto wapate kula. Huku wenyeji wa Maralal wakiendelea kusubiri suluhu ya tatizo hili la uhaba wa dawa katika hospitali za serikali, inaelekea watalazimika kuendelea kutegemea madaktari wa kienyeji na mitishamba. Omar Abdi, KTN News. Na bunge la kaunti ya Homa Bay linakumbwa na tatizo la uongozi, ambapo spika wa bunge hilo Elizabeth Ayo anasema uongozi wa chama cha ODM sharti uingilie kati ili kutafuta suluhu. Kiongozi wa walio wengi bungeni humo alifurushwa wiki jana katika mkutano ulioongozwa na mwakilishi wa wadi Evans Marieba bila taarifa kwa spika. Mwakilishi wa Kanyidoto alichaguliwa kama kiongozi wa walio wengi bungeni katika uchaguzi huo unaosemekana kinyume cha sheria. Very clear that the assembly is divided right in the middle. We have 29 supporting Walter Dada and 29 supporting Richard Ogindo. And for that reason, there is no one who has been elected after the first election that was held in September 2017.
I want to make it clear that therefore the status quo, as has been advised by the party and by our standing orders, remains, and for that reason Honorable Richard Ogindo still remains the majority leader. A section aligned to Walter Dada purportedly held a special sitting on Friday last week. That special sitting was illegal, it was null, it was void, it was not approved by the Speaker as per the standing order, and we cannot have a section of the Assembly running the Assembly as per their own kangaroo rules and regulations. And for that reason, that sitting of Friday is equally illegal, null and void. Na mtazamaji, kamati ya bunge kuhusu utekelezaji leo imezuru kiwanda cha sukari cha Mumias kubaini kiini cha kufungwa kwa kiwanda hicho pamoja na masaibu mengine na ukabili, ikiwemo tishio la madalali mtazamaji kupiga mnada mali zake. Baada ya ziara hiyo, kamati hiyo itawasilisha ripoti bungeni ambayo itajumuisha uchunguzi wa matatizo yanayokabili viwanda vingine katika eneo la magharibi mwa Kenya. Mtazamaji, William Lusige mwanahabari wetu ana mengi zaidi. Kiwanda cha miwa cha Mumias hakijakuwa na uwezo wa kuzalisha sukari kwa muda mrefu kutokana na zile changamoto ambazo zimekuwa zikiikumba, lakini leo kamati ya bunge ya utekelezwaji ikiongozwa na mwenyekiti wake wameweza kufika katika eneo hili na kuweza kuzungumza na wakulima, kuzungumza usimamizi wa kiwanda cha Mumias kumradhi, na kwa muda mfupi tutakuwa tunazungumza nao. Tutaanza na Bwana Ososi, yeye ni kaimu mwenyekiti wa kamati hii na pia ni mbunge kutoka eneo la Magharibi. Tufahamishe kwa kifupi mlikuja kufanya nini hapa, na kwa muda mrefu tumeona wanasiasa eneo la Magharibi wakikataa kuungana kuweza kutetea kiwanda cha Mumias. Sisi kazi yetu ni rahisi. Tumekuja hapa kama ile kamati ya utekelezaji. Kazi yetu ni kuangalia zile sheria, zile miswada na zile ripoti ambazo zimepitishwa na bunge. Tunazifuatilia kuhakikisha kwamba zimetekelezwa. Na mnajua kwamba mwaka wa 2016 kamati ya kilimo ilipitisha ripoti ya bunge kuhusu shida za sekta ya sukari ambayo ilikuwa inaitwa Crisis in the Sugar Industry. Na hiyo ripoti ikakuwa na mapendekezo kadha wa kadha. So sisi kama kamati, ingawa hatujakuwa kwa vyombo vya habari, tumekuwa tukifuatilia hiyo ripoti. Tumeweza kukutana na wale zile kampuni na zile organization zote ambazo zilihitajika kufanya vitu fulani kwa hiyo ripoti. Tumeweza kutana na Kenya Revenue Authority, tumekutana na Wizara ya Kilimo, tumekutana na Kenya Sugar Directorate, tumekutana na AFA, tumekutana na Wizara ya Fedha, tumekutana na KEBS, vile tumekutana na mashirika fulani, hata bodi ya Mumias Sugar na management. Na sasa leo tumekuja hapa Mumias Sugar Company kuongea na washikadau wengine, wakulima, wafanyikazi, na vile kuangalia hali ya kiwanda. Kesho vile tutaenda kule Chemelil, na ile siku ambayo inafuata tutakuwa kule Sony Sugar. Baadaye tutaweza kutengeneza ripoti yetu ambayo tutawasilishwa bungeni mwezi ujao, ndio bunge iweze kutoa kauli na mapendekezo ambayo inaendelea. Asante sana Bwana Ososi. Mwenyekiti, shukrani sana kwa kuvumilia, jua ni kali. Tufahamishe tu labda tutarajie nini zaidi kutoka kwenyu na kamati yenu? Kile kitu ambaye ningetaka Wakenya hasa wale wa hapa Mumias wajue kwamba hii komiti itahakikisha kwamba wale ambao waliharibu uchumi wa kiwanda hiki lazima waadhibiwe kwa sheria. Pia ningetaka kuwajulisha pia kwamba kazi yetu ni kuhakikisha kwamba ile kitu ambayo imepitishwa na bunge la Kenya linatekelezwa. Na moja ni kwamba lazima kiwanda cha Mumias irudi ndani ya uchumi ya Kenya ili iweze kusaidia jamii ya hapa na isaidia Kenya mzima. Ile mambo ya hawa kutoa sukari ya 60% tunataka irudi. Tena Rais amesema kwamba Kenya ana pillars 4. Pili ya muhimu ni industry, yani viwanda na ukulima. Na hii ni kitu ambayo tunataka Mumias ifanye. Sababu ukiangalia hii investment ni ya mabilioni na mabilioni.
Ile pesa Mumias ingetoa kwa siku ni mamilioni na mamilioni. Hatungeenda kuomba pesa mali nyingine. Tena kwa hivyo hii ni kitu ambacho tuhakikishe imefanyika. Na basi kufikia hapo, mtazamaji, naomba nipate la maji, lakini muda si mrefu nitakuwa narejea nikupasha mengi zaidi ambayo tumekuandalia siku ya leo kwenye hizi taarifa za Mbiu ya KTN. Usiende mbali.